Ага. Ага. Всем привет, друзья, меня зовут Арсений, вы на канале Разное. Сегодня у нас реакция на MinecraftHUB на видео Best 10 Island Transformation in Minecraft. Короче, он собрал самые лучшие трансформации Эндер мира. Как раз сейчас мы на стримах переделываем Эндер мир, точнее выживаем, и там я решил переделать Эндер мир. Поэтому, может быть, я в этом видео найду какую-нибудь идею для своего Эндер мира. Так, качество, погнали. What's going on, friends, and welcome to the new year 2023, and we are starting off strong with a very cool video focusing on some major builds in the end dimension. Я так я понимаю, он планету строит, да? Ну, если бы я бы что-то строил, то я точно планету бы не строил, потому что, ну, мне не понравится, это точно знаю. Minecraft. Now, building in the... Ну да, эта планета, получается, он строит, но она мне реально нравится. Вот, может быть, как-то, когда он ее полностью построит, она мне как-то понравится, но пока что что-то так себе. End dimension has recently become super popular. A lot more people are starting to do projects in the end dimension, and they are really, really cool. We've seen a lot of different projects so far, aquariums, planets, and so much more, just all being... Ну то, что аквариумы они строят, еще это видел какой-то видос, ну, у нашего блогера. Но что-то... Чтобы другие еще вроде бы нет. Ну, это даже не назвать аквариум, просто он типа стеклом обвел полностью эндермир, потом затопил его водой. Built in this end dimension. It's basically just an empty void just waiting for people to build in it. Now, today's video is going to focus on some survival worlds and hardcore worlds. The first one that we are checking out is from Jaco. Now, Jaco. Я не представляю, как в хардкорном мире можно, например, такое построить, но, блин, мне кажется, это очень сложно на самом деле. В хардкоре построить вот это вот все. Даже вот эту планету. This entire planet that you're seeing here, and you can see as the portals are all around. У меня вопрос, типа, как они ломают, прям так до хера блока, типа, весь остров они ломают. Там вроде они какие-то машины создают, типа, бомб-машины, которые просто берут так вот, проезжают, динамит кидают, там все, типа, взрывается. This was the original end island, and he actually decimated that in order to build this. Each different side of this planet is a different biome or dimension. So he's got the nether, he's got jungle, he's got the end dimension, he's even got the plains biome with some villages and things like that. And I think this is a really cool build. Next up, we are checking out Mog Swamp. Now, Mog Swamp has done something incredible in the end dimension after leveling out the entire end island as well, but leaving the pillars, he decided to go ahead. Вау, смотри. Ну, тут красиво, потому что какое-то разнообразие блоков есть, типа какой-то градиент, какой-то переходик всякие есть, и это красиво на самом деле. Но я бы такое не построил, сразу говорю, мне на это терпения не хватит просто. Terraform this entire island here, building up a bunch of different grass and stone structures. А он еще что-то Это не конец, он еще возводить что-то будет. Give a real base and foundation for the rest of this build, and then this build turned into a beautiful cyberpunk city. Киберпанк город Now this build is absolutely massive. It goes way above the massive end pillars, starting down at basically the base of them as well, and this build is entirely full of details. There are so many just small... Я вижу, тут прям много деталей здесь, вообще. Small details, small little things in each of these builds that really adds to the overall design and makes this just look like an incredible build, especially with the shaders and texture packs that he'll throw on at the end. Ну, шейдерами и текстурпаками, мне кажется, это вообще будет бомбезно смотреться. It's really cool seeing the way the lights all work together in this cyberpunk city, and it really turns into a beautiful, beautiful build like no other that we've seen in the end dimension before. And of course, as always, I want to mention as well that if you enjoy any of the builds that we're showing off today, check the description down below so you guys can go and check out their actual videos. You can see more of these specific builds or even everything else that they're doing in these survival and hardcore worlds, because these builds are absolutely... Мне интересно, эти города можно скачать, типа, просто, типа, мир скачать, посмотреть еще, как это выглядит, погулять, не знаю. Блин, вот... Я надеюсь, что вот некоторые, кто делают эти миры, они оставляют ссылку, типа, чтобы можно было скачать их мир и поиграть на этом. Я потом посмотрю после этого видео. Вот запишу, потом посмотрю, это на оригинал перейду. Там что сказал, там, типа, ну подожди, ну-ка. Вот, да, каналы есть. И если там они реально оставляют ссылки, то я хочу просто скачать, поиграть. Типа, просто посмотреть, как это выглядит.
absolutely incredible. This one right here is in a survival world. Ну, He это actually died, I дичь. think, 2 Надо times динамит while там building использовать, this, типа, so it как definitely was декор. not a Ну, точнее, safe как строительный блок. build, but it turned out looking incredible. So many small details, tons of different blocks, varieties of blocks, really bringing in a lot of color into this empty void of the end dimension, and it just looks absolutely beautiful, as well as being massive. This thing is huge. You can just tell from all these different clips Вот это красиво очень. Даже сейчас тоже красиво выглядит. А шейдерами покажете, надеюсь? Вот шейдерами хотите посмотреть, как это выглядит. Now, MoxSwamp is of course a very popular YouTuber. Go check out his channel if you Там же болото свое есть. have him before. He's got tons of really awesome Minecraft Это просто content on his красота. channel. This video included, and it's just so cool to see all the different Я хочу скачать этот мир и поиграть там, реально. builds that he's done and all the ideas that he's created in his Minecraft projects. Next up, Кстати, вот так вот тоже можно обвести вот этими вот, как они называются? Стержнями Minecraft края вот эти порталы, кстати. on- Вот так вот, типа, можно обвести, прикольно, кажется, будет. channel and all the ideas that he's created in his Minecraft projects. Next up, we have Ryan the Scion, and Ryan the Scion went ahead and built up this awesome end dimension base that we're seeing here. This is actually an aquarium, and you can see this wraps around Aquarium? all the portals that are Похоже around на аквариум пока что. the end island here, so you can access every part of the end dimension. And as you can see as well, there are huge Enderman statues as well. Now this is what the Они... Смотри, это получается вот кольцо, да? И в каждом из этих, получается, по каждому, типа, миру есть, да? Ну, как это, типа, каждому биому, я понимаю, да? And as you Вот can see as well, серьезно, there что ли? are Подожди. huge Enderman statues as well. Охуеть, Now this смотри. is what the inside of Ну, that это looks просто like. без мата даже After не doing a сказать. ton of work from that initial Особенно base that шейдер we такая saw him красота. building, he А там built вот up еще... some glass, Я cut хочу some мне trees, скачать эту filled карту. this whole thing Я with хочу water скачать, я эту and карту хочу added скачать in прям, я a тебе говорю. ton of wildlife. Now this is something I absolutely Даже пчел love seeing in завезли the сюда, end dimension when people add wildlife from the overworld into it. We have basically everything that you're gonna find in the Черепах, да, oceans. ну We've got the черепах... coral, everything like Блядь, that. это And of уважение course the реально за trees такую and the херню, bridge слушай. to get to every part of the end dimension. And all the wildlife is down here. You're gonna be able to find turtles, all the different kinds of fish, and so much more. This is really such Мне a это cool очень project нравится, to эта see. I just постройка, реально. love when Очень, the очень. overworld gets brung into the end dimension, and we have just a bit of life there as well. This is, of course, a massive end project, and he'll actually list exactly how long it took him up in the Даже corner there. You эндермены, can типа, see над the каждым total этим есть. project time for this was over 1,200 Minecraft days, which is a Общее время проекта 1200 дней? long time to be. Мне кажется, за 1200 дней это очень долго строить. Это тут 1200 дней, мне кажется, это слишком долго. Может, они там играли, не знаю, по часу в день? Ну, мне кажется, это можно быстрее построить, чем за 1200 дней. Dimension working on a project. Ну, то, что они вот эти вот стержни края не снесли, это нет, это портит вид, типа, вот эти стержни края. И у них, походу, только один портал открыт, да? Да. Like this. У них вот, типа, один портал вон там, походу. Что сказать-то, подожди? Такой себе настало. Портал даже не открытый, но это так. Ну, сама задумка очень хорошая, вот тоже красиво прям выглядит. Next up, we have Sandiction. Now, we featured Sandiction's end transformation on this channel a lot before because it is Этого я just видел, этого я смотрел, да. Это не помню, как его зовут, но я его видел. Он вроде уже умер в своем хардкоре мире. Я его смотрел, да. a cool transformation, and it really influenced a lot of Его other я знаю. creators when they were doing their own transformations. Now, as you can see here, У него там вроде дракон забаговался, типа он типа стоял типа в одном месте. И он там в клетку вроде его заточил. this takes a lot of work, a lot of mining through obsidian to get exactly the kind of form he wants in the middle, and then building up everything around it. Now, if you haven't seen this before, it's basically just a bunch of different biomes all built into the center. Да, он такой типа каждый этот сделал биом, но он, к сожалению, уже умер в Майнкрафте. В
хардкоре. Потерял весь этот мир. The end dimension here, and there's of course a planet up above. Он умер вроде, знаешь как, типа он к дракону подлетел, дракон что-то ему урон прям нанес, у него этот тотем сработал, он в панике отлетел до, ну короче в этот, где неубиваемые все находятся, об стенку ударился вроде и упал. Там вроде видео есть на ютубчике, можете посмотреть. Of that as well, where the Ender Dragon was trapped after it was built. It was a whole process, and if you haven't seen that, definitely go and check out Sandiction's videos. They're really entertaining, and they've got some really cool projects in them. This part of the build specifically focused on building up a bunch of different biomes or dimensions in this center here, and they all kind of meet at the center of the end island underneath where the portal out of the end island goes. Now you can see these aren't exactly biomes, some of them are mines, some of them are the nether, and so on, but they all form just this huge circle in the middle that centers on the end island, and it looks incredible as a finished product. Definitely one of my favorites that I've seen in the end dimension so far. Вон, вроде вот этот об гравию там ударился, да. And as I said, this inspired a whole lot of creators to build their own projects in the end dimension that are pretty similar to this, but of course everybody has their own take on it. Next up we have Bloom. О, прям смотри, тут же аквариум настоящий. Как в этом, в аквапарк, подожди, авиапарк, вот. И подожди, это авиапарк называется вроде авиапарк. Building the ultimate end base in survival Minecraft, and you can see. Типа, я не помню, это аэропорт вроде авиапарк или что там такое. Там вроде тоже такой аквариум типа есть. This thing is going to be absolutely massive. It completely expands upon the каждому этому подводит, да ну. Не каждому. А вот они, вот эти вот порталы, я понял. На самом деле, можно такую построить, в принципе. Ну, примерно. Я не говорю, что вы строить точно это. This project actually reminds me a lot of the build by Jack the Ripper that was in the end dimension. If you haven't seen that project before, definitely go and check it out. I think just the coloring and the futuristic style really adds to that effect that I'm getting from it, and I think this is such a cool build, and it's absolutely massive as well. Basically dwarfs the entire end island that's underneath it and gives the player a ton of room to do. Вот сейчас мне что-то не особо нравится, потому что, ну как-то, знаешь, серо, как-то бездушно все, как-то так, знаешь. And we will get to see some interior at the end as they work on the interior. You can see there's some redstone design in this base as well, so it's not only massive and cool looking, but it's also functional to a degree that's super helpful for a survival world. And of course, given that this is a futuristic base and we're not exactly in an area with a lot of oxygen, my favorite thing about this build is that on top of all this, we've got some amethyst trees, things like that, things that would actually make sense in a futuristic void dimension build. So I really appreciated seeing that, just kind of a small attention to detail, breaking up the norm of normal trees and just adding in some futuristic options to this overall build. Грибы прикольные, да. That is all the time that we have for today. Thank you guys so much for watching. If you enjoyed this video, be sure to drop a like on it, and if you're new to our channel, hit that subscribe button Мне, as наверное, well. понравилась, самая такая, которая мне понравилась, это с аквариумом, типа вот этим кольцевым аквариумом. Это, наверное, самая любимая моя база. Also, типа из... Пока что... это последняя, да? Ну, да, походу, последняя. Но из всех, мне кажется, мне реально понравился тут, типа, с круглым аквариумом. If you enjoyed any of these builds, definitely go and check out the creators down below. I'll link all their channels in the description. Он еще ракету типа создал, блин, прикольно. So you guys can go and Я просто люблю космос, и мне реально нравится. Check them out for yourself. Give them some love. Check out some of their other videos because they're all doing some amazing things in Minecraft, and you'll definitely want to check them out. Ой, ну шейдерами прикольно, ну блин, что-то мне не особо нравится. Вот, наверное, вот это самая некрасивая, это лично для меня, вот она самая некрасивая для меня. Ну блин, тут много всего ушло, но что-то не особо не нравится она. Как-то пустая, какая-то, ну такая. Anyways, guys, thank you guys so much for watching, and I'll see you next time. Все, это конец. Ну вот смотри, мне реально понравилась, наверное, сама вот эта вот, где она? Вот эта вот база, которая... Вот она. Она реально очень прикольная. See, this wraps around all the portals that are around the end island here, so you can access every part Просто, of the блин, end dimension. она красивая, но 1200 дней потратить на это, мне кажется, это слишком много. Правда, это слишком много, мне кажется. Inside of that looks like. After doing a ton of work from that initial base that we saw him building, he built up some glass, some custom trees, filled this whole thing with water, and added in a ton of wildlife.
Now this is something I absolutely love seeing in the end dimension when people add wildlife Просто from the восхищаюсь overworld реально. into it. We have basically everything that you're gonna find in the oceans. Прям We've так got всё the сделано coral, здесь, everything like блин. Я that, хочу погулять and по of ней. course the trees and the bridge to get Я не to знаю, я every зайду part потом. of the end Посмотрю, может они реально оставили ссылки на свои миры, где можно скачать их. Я просто хочу реально поиграть на этой базе. Просто погулять, посмотреть, что это за база вообще. dimension. And all the wildlife is down here. You're going to be able to find turtles, all the different kinds of fish, and so much more. This is really such a cool Блин, project ну to это see. I реально just красота. love when the overworld gets brung into the end dimension, and we have just a bit of life there as well. This is, of course, a massive end project. Ну, что я могу сказать? Ну, давайте вот в конец, где черный экран. Вот так вот. Самая, наверное, красивая база для меня это вот, который, ну, сейчас показывали, которая в виде аквариума пончика. А самая некрасивая вот эта вот последняя, которая, ну, такая себе, знаешь, это она реально какая-то бездушная, какая-то, даже не знаю, как сказать, какая-то серая. Все, ребят, подписывайтесь на телеграм. Ссылка на оригинал в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм, там публикую пост новости, опросы, делись видео с друзьями. Всем удачного дня, вечера, ночи, ребят. Всем пока.